Okay, wir kommen wieder zu einem englischen Video. Und es geht um die schlimmste Red Pill Grifterin im amerikanischen Creative Space. Sie ist die weibliche Andrew Tate. Es wird schlimm. Es wird wirklich schlimm. In my 23 years Es wird wirklich schlimm. on this planet, I have never lost as many brain cells as I have in the 2 weeks that it took me to make this video. If my son came home from school one day and said to me, "Look, Mum, I'll be honest with you, I think I'm gay," I would take it on and I'd be open. What if your son came home and said, "I think I'm black"? 18 Sekunden und ich kann nicht mehr. Digga. Weil Sexualität und Ethnie irgendwie vergleichbar sind. Weil Sexualität und Ethnie irgendwie vergleichbar sind. Weil du dich entscheidest, einer gewissen Ethnie anzugehörst, so wie du dich auch nicht entscheidest, und das ist ja der Punkt dahinter, einer gewissen Sexualität anzugehören. Nur das eine ist von außen sichtbar, das andere begreifst du, nachdem du weißt, was Sexualität ist. Und deswegen kommen ja auch Kinder zu ihren Eltern und sagen, ich glaube, ich bin schwul. Weil sie verstanden haben, da regt sich, ich finde das Geschlecht, die Person, ne, finde ich attraktiv. Ich weiß, was Sexualität ist, deswegen muss ich wohl X, Y, Z oder was weiß ich was sein. Wenn du in den Spiegel guckst und du siehst dunkle Hautfarbe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du schwarz bist. Das ist halt, Bruder. Well, I mean, obviously, In case you don't know Pearl, consider yourself lucky, because this woman has the IQ of a jar of mayonnaise. Israel versus Palestine. You're saying that there's like a war there going on? She has conversations Emotional damage! about dating more than almost any human on this planet. You met me and I'm just a dude in the bar. How are you explaining yourself? Lass die arme Mayonnaise da raus. 4 times a week on relationships. Yet, when she gets hit on in the street, she freezes up like Frosty the Snowman on a cold winter night in the North Pole. Oh, my number. What? Wait, what? You want to be interviewed? No. I'm okay. Sie ist diejenige, die sagt, ne, Männer müssen Frauen in der Öffentlichkeit ansprechen, scheiß auf alles und so. Und wenn sie angesprochen wird, ist sie so, ne? Weil sie ist diejenige, die sagt so, ja, das kann nicht sein, dass die Frauen heutzutage nicht mehr angesprochen werden wollen und die Männer trauen sich nicht mehr und Frauen, das ist die Schuld der Frauen, dass die Männer sich nicht mehr trauen. Also, ne, die Frauen schämen, dass sie die Belästigung von Kerlen teilweise nicht mehr dulden, so, ne? Und sie wird dann angesprochen und sie, jetzt müsste sie doch eigentlich nach ihrer eigenen Talking Points sich freuen, die Nummer rausgeben und mit ihm zusammen auf ein Date gehen. Weil sie kann ja dankbar sein, dass er sie angesprochen hat und dass er sie attraktiv fand. Weil sie ist halt die Art von Pick-Me so. Kannst du dir nicht ausdenken, Mann. Das ist so eine unglaublich schreckliche Grifterin, diese Frau. Okay, thank you. He was actually cute. I just got embarrassed. And if that wasn't bad enough, she's by far the biggest grifter on this entire platform. I recently decided that women shouldn't vote. And she's actually such Sie sagt, Frauen dürfen nicht wählen. Sollten nicht wählen dürfen. Oh. a grifter that after being called a grifter more than 1,000 times, her first public response to this was to pretend that she didn't know what a grifter was. People constantly call me a grifter. And I was really confused when I first got in the space. I was like, what the hell is a grifter? Luckily for you, I have the Knowledge. to teach you exactly what a grifter is. Should we all learn how to be grifters together? So today we're going to be taking a deep dive into Pearl and her red pill grift, her hypocrisy, Das zeigt, dass man hier in Tod überleben kann. Das ist halt einfach so schlimm, Mann. Das ist halt einfach so schlimm. and lies, and overall asinine behavior. So strap in, because I'm going to be taking a swing at Justpearlythings today, and I'm not missing. You guys aren't going to stop me. You're not really going to bring me down. What we do here is go back. Bring back bullying. Hey, let's bring it back. Let's bring back bullying. Like the video if you would buy a... Sie ist auch eine dieser... Vielen Dank für die 100 Bits. ADM1RAL-Hipster cheert X100, Quallen haben 600 Millionen Jahre ohne Gehirn überlebt, das erklärt einiges lol.
Fun Fact über Quallen. Das Ding ist, sie ist auch so eine, die sagt, sie will, ne, dass man Bullying wieder zurückholt. Es sollte also in Ordnung sein, zu mobben. Ja denn? Dann hat sie ja wahrscheinlich auch kein Problem damit, wenn, ne, Creator sie mobben für ihre unglaublich ekelhafte Grifterei. Bring back bullying merch. Maybe you could sell those. Just so we're all on the same page about exactly what a grifter is, let's have Pearl Sozialer read to us the Darwinismus, ja. definition of a grifter. A person who engages in petty or small-scale swindling. A fraud. Pearl is not a fraud. scammer in the traditional sense. She doesn't sell some $5,000 fake guru course, but as YouTubers, we do sell ourselves and our content to the general public to try and make more money. And that's totally fine, but the issue comes in when almost every conversation you're having is nothing but red pill NPC talking points that's been copied off of other people in an attempt to pander to a predetermined audience for your own monetary gain. I'm doing this for money. It's all about money to me. Got him! Got him! The primary issue I have with Pearl is that she makes long-form content but doesn't actually speak what she thinks. She thinks what her audience wants to hear and repeats that like a sneako. These people are just genuine bots. For example, on almost every podcast she goes on, she proudly parades around this opinion that she thinks women shouldn't vote. I don't think women should vote. Huh? I don't think women should vote. Lord Jesus. And this isn't some one-off thing. Pearl cannot stop herself from saying women shouldn't vote whenever someone puts a microphone in her face. Überall. Sie hat keine anderen Talking Points, weil sie weiß, dass ihre Zuhörerschaft, die ultra frauenfeindlich sind, genau diese Talking Points feiern. Dafür bekommt sie Geld, das zu sagen. Ja, ich kann ja nicht so schlecht, also das kann ja gar nicht mal so frauenfeindlich und ekelhaft sein, wenn das eine Frau sagt, so. Guck mal, die sagt das nämlich auch. Vote. What? No, I shouldn't. No, seriously. Like I could say that like me voting benefits me, but do I think as a society women should vote? No. I think women shouldn't vote. For example, I don't think women should vote. Like the more I do the show, the more I think women shouldn't vote. It was taken out of context. I'm not saying women shouldn't vote. And why does Doch, genau das ist ja. Genau das sagt sie. ADM1 RAL_Hipster Cheered X100. Gegenüber Pearl ist Tamara Wernli die Vorzeigefeministin LOL. Herr zur Hölle wie der Tamara Wernli. Was zur Hölle? Aber ja, gegenüber, also das ist halt, die Frau will einfach nur Geld machen. Die glaubt an nichts von dem, was sie hier sagt. Und sie sagt ja auch selber auch, die macht das nur, weil sie Geld machen will. So, die schadet einfach nur Frauen im Allgemeinen, weil sie selber daran Profit macht. Halt eine Grifterin. Pearl think women shouldn't vote? Well, it's even worse than the actual take itself. You guys get Keine Talking Points, weil sie ihrem propagierten Image zu 100% nicht entspricht. Wenn sie ihre Meinung sagen wollen würde, so, dann wird sie halt ihrem Image entweichen und dann wird sie halt Followerschaften und sowas verlieren. Das ist ja genau das Ding. Ihre Zuhörer, die folgen ihr ja nicht, weil sie als Mensch Interesse an ihr haben. Sondern weil die Dinge sagt, die sie hören wollen. Würde sie aufhören, die Dinge zu sagen, die ihre Zuhörer hören wollen, würde sie sofort Zuhörer und damit Follower und damit Geld verlieren. Wenn ich mal einen weirden Tag von mir gebe, und das passiert relativ oft, weil ich ein verrückter Dude bin, so, dann verliere ich nicht sofort 30, 40 Follower und sagen, oh, du bist ein schrecklicher Mensch und was weiß ich was, sondern die sagen, ja, Digga, du bist halt ein loster Idiot, was du da mal einen Tag rausgehauen hast, so. Come on, raff dich so. Und dann sage ich wieder 10 etwas bessere Takes, so, und dann habe ich mal wieder einen weirden Take, so. Aber, ne, bei ihr ist es halt so, die Leute interessieren sich für sie als Menschen überhaupt gar nicht. Da gibt es keine parasoziale Beziehung, die auf einer persönlichen, charakterlichen Ebene existiert. Sie formuliert ja auch keine sachlichen Gespräche oder bringt neue Erkenntnisse innerhalb dieser Bubble, in der sie sich bewegt, sondern sie wiederkäut eigentlich nur die alten, schon übernommenen, verinnerlichten Aussagen neu. Und das in dem Fall, weil sie eine Frau ist, macht sie das sozusagen wieder interessant, weil sie als Frau dem Gesagten Legitimation gibt. Weil sie zu alt ist, nicht jungfräulich. Ja,
Digga, die sagt ja auch Dinge wie das 16-jährige Mädchen attraktiver sind als 26-jährige und sowas. Sie ist Mitte 20. So, die ist komplett lost. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen gute Nacht. Vielen Dank fürs so lange dabei bleiben und einen angenehmen Start ins Wochenende. Morgen ist ja Freitag, stimmt. Vielen Dank fürs dabei bleiben. Oder dabei gewesen sein. Und so muss ich das sagen. Monka. Ja. So, die ist halt, also, sie widerspricht aktiv gegen das, wofür sie als Mensch, als Person steht, nur um mit dem Gesagten Geld zu machen. Sie ist halt eine Grifterin. Sie verkauft sich selbst und ihr Image, das sie sich aufgebaut hat, einfach für Geld. Und das nicht, weil das, wofür sie steht, sie ist, sondern sie spielt eine Rolle. Und tut so, als wäre sie die Rolle. Drafted, we don't. Women decide elections. We're 55% of the population. I think if we want to vote, equally draft us. Y'all want equality. Lass das Video im Hintergrund laufen und das Video ist eine 10 von 10. Moment. Welches Video? Ja, nicht. Sehr gutes Team. Rickroll. Nee, sehr gutes Team. And personally, I don't want to get drafted, so I'll be in the kitchen. And if that wasn't bad enough, right before she said she thinks women shouldn't vote, she announced to the world that she wants to run for office one day. I'd like to run for an office someday. I don't think women should vote. Huh? Ziemlich wahr. Also die wird. Was? Eine so heftige Heuchlerin. I don't think women should vote. Because I feel like in order the laws to change for men, women have to do it. Yo, is this person fucking retarded? I'm not sure. Yes, she's retarded. Is that the answer you're looking for? Okay, maybe I wouldn't take it that far, but something's just not adding up here. Women shouldn't be able to vote because they can't get drafted, even though there hasn't been a draft in 50 years, but they should be able to run for office with the sole purpose of changing laws in favor of the men. Well, I'm convinced, folks, that's pretty much the stupidest thing I've ever heard! If you... Roe v. vs. Ray wurde doch von Männern gegen Frauen overturned. Damit man Frauenrechte zurückschraubt, braucht man keine Frauen im Amt. Das kriegen konservative Männer schon gut genug alleine hin. Was ist das für ein loster Plan? Und also der Draft soll eingezogen werden, so. Das wurden die halt direkt das letzte Mal vor dem Vietnamkrieg, so. Also mit etwas Werben, was vor 50 Jahren passiert ist, so. Und was seitdem nicht wieder passiert ist, ist halt lost, so. Und also, das sind halt so loste Talking Points. Watch one podcast from Pearl, you already know what she's gonna say about any subject before she even opens her mouth. Literally all she does is unconditionally defend all men while simultaneously bashing all women. Like, men, when they make a bad decision, they always have a consequence. Women don't. And that's why women are... Jake Paul. Gegenargument für diese Aussage ist Jake Paul. Und die Tatsache, dass so gut wie... das ist so lost. Es ist halt so lost. Worse because one gender has consequences, one doesn't. And to say it's like equal, I just think isn't like fair because like men, when they make a bad decision, they have the consequence immediately where women don't. We're bailed out of everything. Pearl makes these generalizations about men and women all the time on her show, and it leads to terrible takes like this, where she claims that because she's personally lived a life where she doesn't have to face any consequences for her actions, that muss man das ja auch auf alle anderen ausweiten. Und ja, hier in diesem Haus ist sie groß geworden. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. this applies to all modern women. That's stupid because there's about 3 billion men and women out there, and aside from the programmed bots like Pearl, we're all quite different and deserve to be judged as individuals. Obviously. But Pearl's entire channel has been curated in a way which paints all modern women out to be these delusional and horrible people. That's why, like, honestly, modern women are leftover women. Modern women are side chicks. Sie ist 26, Single, unverheiratet und traditionalistisch und sagt, alle modernen Frauen sind Überbleibsel, Leftover Women.
Sie beweist doch allein mit ihrer Art und Weise, wie sie sich als hier Pick-Me behaved, so, dass das nicht der Fall ist und dass sie ja auch als rechtskonservatives Pick-Me-Girl genauso ungepickt bleiben kann. Also das ist halt A lot of modern women are selfish. I think most modern women are very narcissistic. Sie ist eine Grifterin! They're usually obsessed with themselves. They think that they're tense. They think that they're special. And men out to be these flawless creatures. Moderne Frauen sind selbst egozentrisch. Sie ist eine Grifterin. Sie schadet mit ihren Talking Points aktiv alle anderen Frauen, während sie die einzige Person ist, die aufgrund des Grifts daran finanziell sich bereichert. Sie ist die per Definition egozentrisch. Creatures who have it so hard and can do no wrong. I would say most men are good men. And because she does this on almost every episode of her podcast, these types of generalizations have become completely normalized, and it often results. Nicht verheiratet, hat keine Kinder, ist nicht Jungfrau, so, also das ist halt, du kannst so jemanden nicht ernst, man darf so jemanden nicht ernst nehmen. Trotzdem hat sie 1,86 Millionen Abonnenten auf YouTube. Results in cancerous discourse like this blanket statement she made about how she thinks becoming a single mother means you're automatically a bad decision maker. And it says something about your decision making if you become a single mother. Are you alright? Are you alright? Das ist die richtige Frage. Geht es dir gut? Are you alright? Stell dir vor, dein Mann ist ein raging Alkoholiker, weil er Alkoholiker geworden ist innerhalb der Beziehung. So. War vorher nicht so, hat Schicksalsschlag erlebt, so im Beruf, verliert seinen Job, wird Alkoholiker, fängt an, dich regelmäßig zu schlagen und alles so. Und du trennst dich deswegen von ihm. Und ihr habt ein Kind so. ADM1 Ral-Hipster cheert X100, es eskaliert schon wieder, um Himmlers Willen, jetzt Reichsadler Kappa Kappa Kappa. Ral Hipster. Vielen Dank für die 100 Bits. Was wollte ich gesagt haben? Genau. Sie trennt sich dann von der Person, weil sie ihn schlägt, so. Und sie sagt das, oh, eine schlechte Entscheidung. Per se bist du ein Mensch, der schlechte Entscheidungen trifft, so. Ja, es ist eine viel bessere Entscheidung, mit einer Person weiter zusammenzuleben, die keinen Job hat, weil sie, ihren Job verloren hat und dann Alkoholiker wird und dann die Tatsache, dass sie keinen Job hat und Alkoholiker geworden ist, auf dem Nacken der Partnerin und dem Kind austrägt, so. Ja, das ist in dem Sinne, ist das im Sinne des Kindes, sich von der gewalttätigen Person zu trennen oder zumindest so lange zu separieren, bis diese Person in der Lage ist, sich selber Hilfe zu suchen oder mit der Person begleitet Hilfe zu suchen. Aber es sollte ja offensichtlich sein, dass es genug Situationen gibt, wo das sich trennen und das Kind lieber alleine erziehen die beste Wahl ist. Sie steht hinter keinem, das ist genau das Schlimme. Diese Kajoken. Sie steht hinter keiner einzigen Aussage, die sie tätigt. Genau das ist ja das Schlimme. Sie steht hinter keiner einzigen Aussage. That's uncalled for. You don't know what I experienced. You don't know what I experienced as a married woman to make a choice to be a single mother. It's either you don't pick the right guys. Oh. It's something about your decision making. Maybe you don't pick the right guys. So abusive women that choose lovely, amazing men that just decide to be physically abusive because I chose that. Yeah? Is that what you're saying? Say that again. So I chose to be a single divorcee because of an individual's choice to be violent. Is that what you're saying? It was your choice to get in a relationship with him. Oh, because I didn't see his psyche. Pearl is so kaputt, dumb Mann. that after seeing that clip for the Das first ist so time, kaputt, Mann. I actually got drunk just from looking at my computer screen, and then I started having a panic attack because I was losing brain cells at such a high rate. Das ist halt so kaputt, Mann, ey. Luckily, my last video was on Keemstar, so I remembered to take 3 sips of beer. Also in the news. Also in Pearl and her podcast are the exact same thing as these. Is Keemstar alright? Oh shit, dem geht's auch nicht gut, ey. Brain-dead radical feminists who say that all men are trash. But we have brain cells. Like I've seen it in all my relationships. Yeah. Common sense is not there.
You guys have the strength, the power, you've got all that. I'm not going to sit here and say that we have that, we don't. Okay? But you guys relax. Admiral, was zum... Die Miete, meine Freunde der Sonne, geht auf den Nacken von Admiral Hipster, dem Ehrensupporter. Vielen, vielen Dank für die 20er Subbomb. Du bist doch wahnsinnig. Was für eine 20er Subbombe? What the hell? Dafür braucht er erstmal eine 10er Subbombe, um sich zu entschuldigen. Und God of Chaos erstmal eine 20er Subbombe rausgebaitet. Ehre! Ehre! Musste sein, sonst hätte Eva mich gebannt, Kappa. Ehre! Sehr schön. Der Bannhammer muss tief kreisen. Dankeschön für die 20er Subbombe an der Stelle. Ehre! Oha! Der nächste Döner geht auf deinen Nacken. Ehre! Nah, but that's your relationship In what experience. Every man, I have What if men. you just dated the wrong people? Brokies, dumb guys. But the only Danke für die 100 Bits. Spectrum. I think women divorce for no reason all the time. Okay, No that's good reason. Was zur Hölle? Sie findet, Frauen trennen sich ohne Grund. Einfach so. Oh Leute, komm, heute mal eine Trennung. Heute mal unser Leben halbieren, so. Weil ist ja gar kein Stress und kostet ja alles nichts und ist halt, ne? Warum nicht mal das Leben ins Chaos stürzen gehen, so, weil aus einer Laune heraus so ist. Hihihi, hahaha. Bestimmt machen das manche, aber die sind halt mentally unstable und sprechen nicht für die Mehrheit der Frauen. Und bestimmt gibt es auch diese Art von mentally unstable Männer, die sowas machen. Aber die sprechen auch nicht für die Mehrheit der Männer. That's absolutely retarded. You just need to talk to more people then. I've done so many street interviews. I talk to random strangers on the street all the time. And you find women that get divorced like, oh, you know, I just wanted to get divorced. I mean, no, but the reasons they Can I tell you the reasons? Like Because I chores. researched it. Because That's dumb, not dumb. dude, oh my god, you're actually a child. What do you think love is? A relationship requires a lot of deliberate work. And things like, Dass diese Menschen auch auf Ernst diskutieren, ne? Dass die wirklich sich hinsetzen und auf Ernst mit diesen Menschen diskutieren. Ja, Destiny zerlegt sie komplett. Things like chores are where relationships start to break down, and it'll steamroll into bigger things. In case you haven't picked up on it by now, the words that come out of Pearl's mouth don't actually mean anything. All she's doing whenever she talks on a podcast is trying her best to appease her incel audience and fishing for clips for her to try and go viral on TikTok. The first being that women like being cheated on. Do you really believe that most women like being cheated on? I think Emotional Damage! Digga, das ist einfach nur ein absolut widerlicher Troll. Einfach nur ein absolut ekelhafter Troll. Und dafür kriegt die halt Millionen an Klicks und Geld. I think I do. I didn't before I started the show. Okay. I think modern women like being cheated on. Do you think? Pearl, just because you like being cheated on doesn't mean that other women like being cheated on. I'm not that smart. In fact, in most cases, I think we all know what would happen. I'm gonna. I think the worst part about Pearl is the fact that she is Habe ich ein Monster erschaffen mit dem Tool? Ich habe ein Monster erschaffen mit dem Tool. Vielen Dank für die 100 Bits. Aber wenn du übertreibst, werde ich den Dingens ausschalten, auf jeden Fall. everything that she preaches against. For example, Pearl constantly goes on these 4-hour-long rants about how men only want traditional women and that modern women aren't traditional because they're not virgins. You can still be a feminist and have traditional roles Yeah, and have a home. Yeah, and but raise the a home. problem is, like, you guys aren't young virgins. So that's like demanding traditional outcomes when you're not traditional women. Zur Hölle. Sie ist halt selber nicht jung oder Jungfrau. Like, if you were a traditional woman, you'd be a young virgin. A young virgin. I don't understand. Virgin. I don't understand. Yeah, like okay, so you're describing things. You're saying to the men like you're not traditional men, and I agree, but we're not traditional women. We're not 21-year-old virgins. They value purity and youth. The average age of first marriage in the UK is 31.
that's not pure or youthful. And I get where she's coming from, but if you're gonna make the argument that men want traditional women and that traditional women are good, you have to actually be a traditional woman. But Pearl could not possibly be further from a traditional woman. Right now, my priority is YouTube. I'm trying to grow my channel. I'm also trying to get in like probably the best shape of my life. My goal. Pearl is an extremely successful, career-oriented, not religious, not submissive, confrontational woman who is 27 years old and single, who, by the way, isn't even a virgin. But the crazy thing is I was old. Like, I was one of the last girls in my age group for school to... Das kannst du dir nicht ausdenken. Wieso glaubt irgendjemand irgendetwas von ihr? Die wird dir in die Tasche pinkeln und sagen, das war der Regen. Wenn sie dafür einen schnellen Dollar kriegen würde. Wieso glaubt der jemand? Jetzt 1,8 Millionen Idioten, die so, oh, das klingt ja was Best, was sie da sagt, so. Obwohl offensichtlich ist, dass nichts von dem, was sie von sich gibt, in der Realität fußt, in irgendeiner Weise etwas ist, wofür sie steht. Sie sitzt im Glashaus und schmeißt mit Kot. Und das an die Innenwände. Obwohl sie die Leute draußen treffen möchte. Und alles, was die Leute, die mit ihr diskutieren, merken, ist, dass es im Glashaus ziemlich doll müffelt. Like, Hate Watcher, Kopium. Like, I was late. I was 20. I was 20. Or maybe 19. I was either 19 or 20. I was a sophomore in college. Oh my god, guys, she's not even a virgin. Someone cancel this girl. She's done for because according to the red pill standards, high-value men only want purity and youth. I think he speaks a lot of truth, and a lot of women don't want to hear it. Oh, if you sleep around, that is not attractive to guys. They don't want you to know that like you age out of the dating marketplace. So I won't date a girl who's older than 25, and that's not even about. Bro, I won't. Wichtig an der Stelle, wenn ihr noch nicht 25 seid, schlaft mindestens mit einer Handvoll Kerlen, weil sonst finden Menschen wie ein Dutet euch attraktiv und das will niemand. Das will niemand. Oder die Leute, die es wollen, so, ich würde auf jeden Fall nochmal die Prioritäten in eurem Leben hinterfragen, weil man sollte generell nicht von Leuten erstrebenswert empfunden werden, die angeklagt werden wegen Menschenhandel. Deswegen, also, übel. Also, können wir Perl und verkuppeln? ADM1 Ral-Hipster Cheered X100, können wir Pearl und Andrew Tate verkuppeln? Das Internet würde implodieren, Kappa. Ja, das würde es. So her entire career is essentially based off the fact that she is the physical embodiment of everything that she preaches against on video. If you're single over a certain age, you're probably too picky. Yo, is this person? That's what I mean. That's what I mean. It's like. But that's a choice. It's a choice to be picky. And as a result of the massive difference between... Why aren't you picked yet? Why aren't you picked yet? Because you have no soul. What she says and what she does, nothing she says holds any weight in any context except for when she inadvertently insults herself, of course. I've noticed a lot of therapists are like older single women, and I'm kind of like, if you can't maintain a relationship, why would I take advice from you? Pearl is obviously not a... Vielleicht ist das ja ihr Kink. Vielleicht ist sie einfach nur der Welt größte Masochist im Internet. Vielleicht ist sie einfach nur ein maximal riesiger Masochist. Die Masochistin der Masochistinnen. Einfach mit jedem Talking Point frontet sie sich selber. Mit jedem. Die ganze Zeit. Und sie scheint es zu genießen. Und wenn man das unter dem Gesichtspunkt betrachtet, hat sie eigentlich ein relativ nices Leben, so, ne? Sie frontet sich selber, das macht sie heiß und so. Davon geht sie ab, davon geht sie auf, so. Und macht damit eine Menge Geld. Also, in dem Fall, Win-Win aus ihrer Perspektive könnte ich mir vorstellen. Aber anders kann ich mir das nicht erklären.
therapist, but she is a single 27-year-old woman who gives more relationship advice on her channel than 99.9% of YouTube channels ever created. Never take relationship advice from women, guys. It's ridiculous. I agree. And getting relationship advice from Und someone trotzdem gibt sie ihr Relationship Advice. as objectively bad at dating as Pearl is, He was actually cute. I just got embarrassed. I don't know. is like getting advice on how to walk from a toddler. She said, baby, come here. And to be honest, I think Pearl is actually way worse than the average grifter that I've covered on this channel, because not only is she not a traditional woman, she is disrespectfully bad at being a traditional woman. I keep cutting. The joint is. Yeah, I keep cutting the bone. Like, I keep thinking I almost have it. Natürlich kann sie auch nicht kochen. So we've got all that shopping there. All diese ganzen Dinge, das sollen natürlich nur andere Frauen können. Sie nicht. Nein, nein, nein. Sie nicht. Sie ist die Ausnahme. So we're going to plan the menu for the whole week. Yeah, so what Pearl's going to do is that tip. If you're buying fresh chicken and you're going to clean it, rather than clean it, Ich bag glaube, it das ist up, alles put it nur in the Satire. freezer, and then have to take it out Kopium. and marinate it, what we do, I got it first, well done. The level of incompetence here is astounding. This is a very basic task that a 12-year-old child should be able to accomplish, but she's standing there trying to rip this chicken thigh with her hands, and if that wasn't infuriating enough, her failed attempt at cutting the chicken is not even in the shot. How do you do that? How do you do that? What the hell is going on? Was ist mit ihm denn los? And look, I think it'd be great if there was a figure in the red pill space who was actually a traditional woman teaching the younger generation of women who were interested in being more traditional on how to do that properly. But Pearl is not the one to be teaching young women these skills. You're not that guy, pal. Trust me. You're not that guy. Pearl runs a channel called Wife School where she's the main student, and aside from the fact that she's a 27-year-old human Und niemand juckt's. An der Stelle, niemand juckt es. 2,3, 1,8, 1,8, 1,7. Sie hat einen 1,84 Millionen großen YouTube-Kanal. Wenn sie mit irgendjemandem irgendwo auftaucht, in einem Videoformat, müssen da mindestens 30, 40 bis 50k Views drauf sein, wenn sie eine Person ist, für die sich die Leute interessieren. Was sie nicht ist. Sie hat auf ihre Videos teilweise weniger Aufrufe, als ich auf meine Videos. Ich habe nicht mal 10% ihrer Zuschauerschaft, ihrer Abonnente. Teilweise 3 bis 4 mal so viele Aufrufe auf meine Videos. Digga, das ist halt so kaputt. who can't cut a chicken thigh without hitting bone, it's not helpful at all to anyone based on the fact that all of Pearl's viewers are grown men who unironically hate women. And I'm not just saying that. 99% of the super chats that Pearl gets on her live streams involves just straight up insulting the women that go on the show. You have been a 304, you are still just an older 304. Your masculinity proves that you haven't changed your ways. Dale Jennings, the sister is so damn delusional. Big Brown, she is an absolutely horrible human being. Bruh. Big Brown, tell the medium attractive 304 on the far left of the couch she isn't as intelligent or attractive as she thinks. That is exactly the type of 304 that men don't want. She would give zero peace. The delusional redhead 304 is emphasizing equity rather than equality. Don't wife the 304. If you do, she will go to her natural habitat, the street. But putting Pearl's inability to cut a chicken thigh aside, the most offensive part about Pearl is that she's deluded herself into believing that her arguments are good. Ja, was ist das? Was sind das für Schmutzgestalten? Good, so she'll tweet out. ADM1 RAL_Hipster cheert X100, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus. Ja, das ist halt, Alter, das ist halt super akkurat, was so, also, Bro, die soll sich einfach löschen und gut ist. Stuff like this. They'll continue to attack me personally because they can't attack the argument. And this is honestly mind-blowing to me because a lot of her arguments are absolutely horrific. And there's no way she doesn't know that. So when you combine that tweet with how often she begs people to cyberbully her, I honestly think Pearl has a humiliation fetish. That's why I'm like, bring back bullying. I think that
honestly, a little bit of bullying is good for people. Let's bring back bullying. No, I swear to God, I think a little bit of bullying is good for people. Warum mobben die Leute sie jetzt nicht? Ich verstehe das nicht. Sie möchte das doch. Tu doch ihr mal den Gefallen, verdammt. Let's bring back bullying. Vor allen Dingen, wie sie auch einfach das genau so sagt, wie sie es in den anderen 1000 Streams und Videos auch schon gesagt hat. Das ist halt einfach, sie hat wahrscheinlich so eine Liste an Argumenten, die sie immer bringt. In jedem Setting. Yes! Bring it back! This is why we gotta bring back bullying. And I'm not gonna lie, although it is enticing, I am absolutely not going to feed into that more than I already have. So I'm gonna be as nice and respectful as possible from here on out, because I take a full stand against bullying, because ja, eine gute Nacht, and I just love making people feel good about themselves. It makes me feel so degraded having to clean you like a form of worship. Now, I thought this was actually quite sweet what you've written there. Sort of along the lines of, like, you really love making someone feel, you know, good. True. So just to clarify, I don't disagree with Pearl all the time. Obviously, sometimes Pearl says things that I agree with 100%. Even a broken clock is right twice a day. And even when she's right, because she's such a fraud who doesn't practice what she preaches in any way. How many women have a cookbook of just recipes that they made themselves? How's your cooking? I'm a good cook. Okay. I've traditional women got their own cookbook. They're virgins, they're 22. She makes it impossible to take anything that she says seriously. You know, these hoes. Maybe if Pearl were closer to her authentic self as opposed to a rinse and repeat version of every other red pill grifter in a female's body, it might be worth agreeing with her on certain things when she's not saying stupid stuff like this. I do think men and women cheating is different. Like, I think if a woman cheats, she's trying to leave you. If a man cheats, he's just like, it's like a handshake. Yeah. But the fact of the Und wenn ein Mann dich betrügt, dann ist das wie ein Händeschütteln. Ey, ohne Witz. Sie kann das doch, also nein, sie glaubt es nicht wirklich so, aber die Leute, die das wirklich glauben, so, was ist mit denen? Und wo habt ihr euer Hirn gelassen? Also was zur Hölle? Bro, also wenn jemand in einer Beziehung, in einer einvernehmlichen Beziehung, jemand fremd geht, dann stimmt etwas Fundamentales an der Beziehung nicht. Weil, wenn das zum Beispiel ein intensives Bedürfnis einer Person innerhalb der Beziehung ist, so, und das die Art Beziehung ist, wo man über alles reden kann, dann kann man darüber sprechen. Und wenn das dann gegenüber dann okay findet, dann ist es ja kein Betrügen mehr. Heißt, wenn das, ne, es wäre kein Betrügen, wenn es okay ist. Wenn es nicht ein extremer Vertrauensmissbrauch ist, so. Dann wird man ja nicht von Betrügen sprechen. Sollte man von einer offenen Beziehung mit was oder Freund, was weiß ich, was sprechen, so, und dann wäre das ja kein Thema. Aber ist es nicht. Es geht ja explizit ums Betrügen. Um das Missbrauchen von Vertrauen in einer monogamen Beziehung. Und dazu sagen, ja, Männer ist es nicht ganz so schlimm. Die missbrauchen das Vertrauen nur halb und das ist wie ein Händeschlag, so. Das ist halt so komplett kaputt, Alter. Matter is, Pearl is a grifter, a fraud, and a Weasley little liar. And it's like, you can't even tell the truth about anything anymore because people are pandering to their audience. I just think I owe it to myself to be able to tell the truth. Not the cow. Because at the end of the day on this channel, we tell the truth no matter what. What a fucking liar, dude. What a fucking Weasley little liar, dude. What a fucking Weasley little Das war so liar, frech dude. gelogen. Holy shit, dude. Holy fucking shit, dude. Literally lying. Pearl consistently lies on video, just like every other grifter that I've covered on this channel, and it often results in an unhealthy amount of hypocrisy. I don't think I'm a hypocrite. I think I'm a hypocrite. For example, let's take a look at what she had to say when Adam22 asked her how many bodies she has. How many people have you slept with?
Do you hear this out? No. You ask everybody that. And you don't say your own number? What? Hypocrite. No, I don't ask everyone. I don't think I've ever asked. No, I don't even ask body count. It's a single digit? No, I say it is a single digit. Okay. But no, I don't even ask. I'll always say how many bodies is too many bodies, or how many bodies to even. No, But that couldn't possibly. Ey, das ist so dreist. Es ist so unglaublich dreist. Be further from the truth, and I honestly don't understand why she would lie about this, knowing that she's recorded herself asking other people their body counts more than any other YouTuber on this entire website. What's your body count? No. Would you say your body count? No. Would you say your body count? No. Will you say your body count then, since it doesn't matter? What's your body count? 3? No, I don't even ask body count. Ish, what's your body count? What? Digga, das ist halt so frech, What's your Alter. body count? Mine's 1. 15. Bruh. What's your body count? 3. 0. Okay, what's your body count? What's your body count? I don't count. So what's your body count? 1. 1? Babe, I lost count. And when Pearl gets confronted on how the things she say have no actual substance and isn't giving the Das viewers ist, practical aber nee, advice, sie fragt ja nie danach. Macht sie ja nie. So, das hat sie noch nie gemacht. she resorts to claiming that she doesn't give her viewers advice. When we're giving people, we have to give emotional damage. Yeah. them practical advice. No, you do on your channel. You do on your channel. Go ahead. I'm sorry, Because Pearl. It's your show. Go ahead. Again, I'm sorry. Go we're ahead. not giving advice. We're not giving advice. You give advice. Again, this is a lie. Pearl actually gives so much advice on her channel that she couldn't stop herself from giving advice in that exact same interview. 2 seconds later. I mean, ideally, like if you're a young girl and you can wait till you're married to have I totally would advise that. And I don't really give advice, but yeah. But remember, guys, Pearl doesn't Sogar derselbe Wortlaut. Ja, diese Frau, ne? Das macht mich völlig fertig. Es macht mich völlig fertig. really give advice on her channel. I would advise getting on the treadmill. I would start there. What I would advise someone at 43 to do is very different than 45. Like I would advise, you know, it's like the lesser of, no offense, but like 2 evils. You know, take my advice. Don't take my advice. I don't really care. That's my advice. See, my advice. Digga, die haut andauernd irgendwelche Hinweise raus. Vielen Dank für die 200 Bits an mir. This is kind of weird advice, but number 2, I also don't give relationship advice. And also my advice, you can take it or leave it, right? Yet again, there's not many YouTube channels out there that give more advice than Pearl's channel does. I owe it to myself to be able to tell the truth. Because at the end of the day on this channel, we tell the truth no matter what. Pearl also consistently makes fun of overweight women because they're obese and refers to them as whales. I can't get ADM1RAL_Hipster cheered X100, meine Advice an Pearl, halt einfach dein Maul, lol. Ja, das würde ich auch so. Digga, wie sie das, ja, danke für die 100 Bits, aber ja, Alter, ohne Scheiß. Sie sagt, sie bezeichnet andere Frauen, übergewichtige Frauen als Wale. the hot chicks, he'll settle for the whale, but that's no guy's first choice. There's this video where I was whale attacked. She happened to be a whale. Whale, I didn't go Digga, an dem Punkt, wo Menschen an dem Punkt, wo du anfängst, Menschen zu dehumanisen. Oder da musst du doch selber merken. Das musst du doch, also, das ist halt. Was haben die gegenüber? Die sind voll süß und vor allen Dingen riesig und darum geht's. Das ist halt so ekelhaft, ey. Sagt die Frau, die Oberarme hat wie andere Frauen. Ja, das ist das Ding. Sie ist ja selber nicht perfekt in Shape, aber frontet andere Frauen dafür, dass sie es auch nicht sind. Das macht's doch so widerlich. Würde sie sich dann selber Mühe geben, zumindest so, diesen selben Standards, die sie ja bei anderen kritisiert, einzuhalten, so, dann würde ich den Take immer noch Schmutz finden. So, aber ich würde halt eher verstehen, warum sie den bringt, weil es etwas ist, was sie selber halt, woran sie ja selber arbeitet. Sie aber selber ist bei allem die Ausnahme. Das macht es ja so ekelhaft und so grifterig. Bei allem ist sie die einzige Ausnahme. Bei ihr ist das okay, bei allen anderen Frauen ist das Schmutz, es darf nicht sein, es geht nicht und die sind ja gar nicht mehr. Und, das ist halt so widerlich. I didn't make her a whale.
I said leave the whale. But I find this to be very hypocritical because in SpongeBob, the character named Pearl is a literal whale. SpongeBob! No, but for real, obviously being 300 pounds is not ideal. Maybe people who are 300 pounds shouldn't be bullied and referred to as whales, but yeah, it's not exactly a good thing. But the issue with Pearl referring to 300-pound women as whales is that the only known ex-boyfriend of Pearl was a 300-pound man who's famous on TikTok named Angry Reactions. Er war mit ihr zusammen. Bruder, was ist los bei dir? Bruder, was ist los bei dir? Name someone that looks good at 300 pounds. Your ex, homie. Like, this man, fine as hell. And then he dumped your ass and lost weight. So I think you're hurt over that. Unangenehm! Yikes! Yikes! Wahrscheinlich hat er auch gemerkt, dass sie keinen Charakter und keine Seele hat. It's a two-way street, buddy. You can't criticize women for being 300 pounds, but then turn around and consensually date men who are 300 pounds while sober. It has to go both ways, because it's not healthy, male or female. I am getting fat, and I don't know why, to be honest with you. I'm swelling from the heat, and it's just water weight. Has nothing to do with the 20-piece McNugget you just ate. No, it does not. That's called protein. It's called nutrition. It's called dietary functionality nutritionalizations. Pearl also often quotes studies on her show. People don't like this study, so there's a couple different ones, but if you're a virgin on your wedding night, you have an 80% chance of a happy marriage. There's a couple studies that say 60 to 70%, so it depends which one, but it drops to a 25% chance after like 5 to 7 partners, so you're basically ruined after. Das ist so ein großer Bullshit. Vor allen Dingen definiere, also keine Studie wird dir belegen können, was happy bedeutet, weil das ein so unglaublich unspezifischer Begriff ist. So, und selbst wenn die Studien belegen können, dass wenn du vorher noch vor der Ehe keinen Geschlechtsverkehr hattest, dass du dann dazu tendierst, länger mit deinem Partner zusammen zu sein, so, definiert das noch nicht glücklich sein. Weil wenn das ja so wäre, denn wären ja alle Menschen in der Vergangenheit, als man noch nicht die Möglichkeit hatte, sich zu scheiden, automatisch oder halt außerhalb der Ehe Geschlechtsverkehr zu haben, automatisch glücklich. ADM1 RAL_Hipster cheert X100, meine Definition von glücklich, wenn dumme Menschen die Klappe halten, lol. Vor allen Dingen, wenn Pearl die Klappe hält, ey. Jesus, Alter. Like 5 to 7. But she doesn't actually provide sources in the description for these studies, so in most cases, nobody knows what studies she's actually referring to, and then, when you bring up a study that goes against her red pill NPC narrative, she tries her best to discredit every study ever. All of these things are built on the collective knowledge that these horrible globalist institutions have been Sometimes pushing. I feel like people make studies to say water isn't wet. Women. Das ist eine so loste Aussage. Halt echt, Quelle vertrau mir, Bruder. What do you think is more likely? Somebody making a study saying water isn't wet, or some retard on YouTube shoving a video at you knowing he's gonna get paid off by people because he gets people like you guys to repeat the findings? And of course, how could we forget about Pearl's past on YouTube before she became a red pill grifter when she used to criticize the guys from Fresh and Fit? Unangenehm! I know a lot of girls, not a lot, I would say a good amount of females that actually waited till they were married and stayed a virgin until they were married. And I can tell you that the guys on Fresh and Fit podcast would never be able to pull a girl like that. Obviously. Because a girl would look at Myron and the other guy, and I could tell you, I know the type of guy. Niemand, der aus einem vernünftigen Familienumfeld kommt, einen gesunden Selbstwert hat und in gutem, gesunden mentalen Zustand besitzt, würde sich jemals mit Menschen wie diesem Myron und diesem anderen Dude, wo niemand weiß, wie er heißt, auseinandersetzen. Niemals. Freiwillig. Niemals.
Alles an den beiden Dudes schreit, wir sind hier fürs Geld und wir trash-talken Women einfach nur, weil es Geld macht. Alles an diesen Dudes. Die Frauen, die sich darauf einlassen, machen mit der Tatsache, dass sie sich darauf einlassen, Geld. Die machen das nicht, weil sie glauben, dass die wahre Liebe und dass diese Männer sie in irgendeiner Weise ihr Leben erfüllen können. Die machen das fürs Geld. Die werden dafür bezahlt. Das ist auch hinreichend dokumentiert. That my like virgin friends married, and he was not flashy, he was not charming, he had a good strong foundation, a great faith in God, and he was just like they're genuinely kind. And I agree with that 100%. From my experience, most traditional women I've met probably wouldn't even want to be in the same room as the guys over at Fresh. Nicht nur traditionelle Frauen wollen nicht mit dem in einem Raum sein, alle anderen Frauen auch nicht. Deswegen muss er ja auch Geld bezahlen, damit Frauen in seinen Podcast kommen. Fit. Fresh, I came across this video, right? And inside of this video, you were saying something like how you got 1,000 bodies and shit. And I'm like, bruh, you is not fucking like that, my nigga. Like, why is you tapping to the camera, bruh? So, here's my thing, right? Why would I lie to you? Yeah. What do I gain from doing that? Please tell me. Loud. Why would they lie? What would they have to gain? But then, just a few months later, she goes on the Fresh and Fit podcast, and she's all buddy-buddy with them. So my name is Pearl. Welcome. I'm 24. I do YouTube full-time, so my channel's Justpearlythings. And yeah, I'm single. If Die ist gar nicht da für die Cloud. Nein. you're single over a certain age, you're probably too picky. And guess what? She said nothing even close to what she said in that video while she was looking at Fresh and Fit directly in the eyes. And less than a year after that video, she becomes a Walmart version of Fresh and Fit, where if a female guest talks over her once, she just kicks them off the show so she can publicly embarrass and shame them for views on TikTok. Okay, you need to go. Go. You can't be this rude. Go. Oh, fine, go on. Go. Come on. Go. You gotta get me off. Yeah, go. I'm not even having you on the show. Oh my goodness. And she also did this exact same thing with Andrew Tate in 2021 before he blew up. She reacted to one of his videos, and as you would expect, she basically just called him a fraud for 10 minutes straight. So, what me and Tristan do is Was ja auch ist. very, very important by attempting to rebalance the universe with our Aikido. Please understand, there is no... You have to realize, do these men come off like they have happy, healthy, and fulfilling relationships? A lot of social media is a facade, guys, and I don't know why. Obviously. It's just a vibe I get. It's a feeling, and I know, you know, they always say women operate on feelings, but we also operate off of social cues, and I can just tell when people are capping. And when people talk in a certain way. Digga, und das in Hindsight, ne? Und das in Hindsight, das ist halt... Niemand kann und darf sie ernst nehmen. Niemand. Act a certain way. It's more of a show than it is like who they really are. Some really insightful commentary right there, guys. Apparently, Andrew Tate is playing a character when someone points a camera in his face. Wow! I'm so glad you guys now understand that Andrew Tate doesn't actually rebalance the universe with his Aikido. Alle Red Pill Bots. And look, obviously people change over time, and with that their opinions change. The problem only comes in when there is a monetary incentive for your opinions to change radically in a short period of time. And when you combine that with Pearl's undeniable track record of consistently lying on video, that is the explanation for the reasoning behind Pearl's complete 180 on topics like Fresh and Fit and Andrew Tate and just the Red Pill. Damit hat sie sich effektiv selber exposed als eine Grifterin. Dass sie nicht an das glaubt, was sie sagt, dass sie bereit ist, die Dinge zu sagen, wo sie weiß, dass sie dadurch einen maximalen finanziellen Erfolg bekommen kann. So, jemand, der dir bereit ist, alles zu sagen, damit du ihn bezahlst und weiterhin guckst, hat nicht dein Wohlsein im Interesse, sondern nur dein Geld. Offensichtlich. Solchen Menschen, wenn du Serious Advice haben möchtest, der dich im Leben weiterbringt, dann redest du doch nicht mit deiner Mutter über ernsthafte Themen,
ob du dann dein Leben überdenken musst, sondern, oder ob du dich für was weiß ich, psychische Erkrankungen in Behandlung bringen solltest, so, sondern du redest mit einem Psychologen, der dafür bezahlt wird, dass er dir die Dinge sagt, die du und deine Freunde, die du nicht hören möchtest, die deine Freunde nicht bereit sind zu sagen und vor allen Dingen deine Eltern zu nett sind oder zu kindhearted im besten Fall sind, dir in den Kopf zu werfen. Sie finanziert sich doch ihr Leben damit, dass du das Problem, was du hast, nicht änderst. Sondern dass du immer wieder zurückkommst und sie weiter und ihren Content guckst. In general. Get fisted like Elmo, slap away the hands like hell, no jokes drier than elbows on an ethnic man. Recently, Pearl has started to pivot into more political content, which totally makes sense. This woman has talked about the exact same red pill dating advice for well over 1,000 hours, and obviously at a certain point, the conversation gets a little bit redundant. So I totally understand wanting to switch things up, but the problem with Pearl's shift to political content is that she's somehow even worse at political discourse than she is at the red pill dating conversations. Dass sie eine politische Debatte führen möchte. That's impossible! Unfortunately, I'm not joking. It is possible. In her first attempt to shift towards more political content, Pearl brought on this guy named Nick Fuentes to her show, and to put it bluntly, Antisemit, Nazi, Rassist, you name it. Dieser Mensch. This guy's got some serious problems. Like, hey, listen, guys. You turn 21, you find yourself a 16-year-old bride, you go crazy. You go crazy. Yeah, I gotta find my 16-year-old wife. Probably when I turn 30 or something. Oh, you're a proud incel. What? Yeah. Emotional damage. Er fantasiert also mit dem Gedanken, dass er mit 30 sich eine 16-jährige Frau holt. Das ist in den meisten Bundesländern in Amerika tatsächlich Pedo. Oder zählt als das. Amerikaner sind da ein bisschen strenger als hier in Europa. Weil wundert er nicht, es ist halt ein rechtskonservatives Backward-Land so, aber das ist schon wild. So, das ist schon wild genug so. So you've never had a girlfriend? No, never had a girlfriend. Never had sex. I want a 16-year-old who's untouched, pristine, untouched, uncorrupted, innocent. That's what we all want. And as you would expect, these two collabing resulted in by far the worst podcast episode ever uploaded to YouTube.com. This sounds similar to the slavery stuff too, because that's literally the founder of, or the guy who made Roots said, I wanted a myth for my people to live by. So they often, but that's what they do, is they embellish, and I'm not trying to say it wasn't horrible, it was. Right. But they want to make it like more horrible so that they can control people. Oh, okay, so Pearl might not actually be a grifter, she might just be brain dead. Because parts of the TV show, Roots, were embellished, slavery was nothing but a psyop designed to control people. We have been hoodwinked, bamboozled, led astray, run amok, and flat out deceived. But that's not even the worst part. Like I said, this is the worst podcast I've ever seen, and that's saying a lot. I've been Wir rasten nicht aus. Macht das mit Absicht. Sie hat eine frauenfeindliche, rassistische Community. Watching a lot of Pearl recently. Do you think it was wrong for Candace to race mix? Yeah, I think it's wrong to race mix. Race Mix. Ethnien, die untereinander, ne? Weil sie ist ja schwarz und er ist ja weiß. Das geht ja nicht. Seconds earlier. You said you're mixed. Well, I didn't say that. I said I'm Mexican, Italian, and Irish. Er ist genauso ein Grifter. Nur, dass er halt auch noch ein Rassist ist. Yeah, so that's mixed. I mean, like, kind of. Some would say yeah, some would say no. No, there's no kind of. Digga, was You're zur Hölle? 110%
undeniably mixed race. This guy is an actual idiot. Imagine being a race-mixed person who's against race mixing. That is amazing. There's just something truly beautiful about watching two self-hating individuals in one room grifting their last two brain cells out of their minds while recording themselves and then posting that to the internet for everyone to see and make fun of them. I thought I was supposed to be here at 3. Oh, really? That's why I texted you. I texted you I'm on my way because I thought I was already 10 minutes late when I was leaving. Yeah, well, So- it's okay. Blessing was more late African. Well, he's black. Yeah. I'm giving you a hard time. I don't mean That guy's black. Everyone point and laugh at him. See, that's funny. Ja, das ist halt so widerlich, ohne Scheiß. Ohne Witz. Das ist halt einfach nur Schmutz. Diese Menschen sind einfach nur Schmutz. Can definitely be funny, but when the guy you're talking to is a self-proclaimed racist person. Oh, I'm not racist. Yes, you are. Yes, you are, Nick. Yeah, I am a little bit racist. And you do nothing as a professional podcast host to correct or challenge that person. That's a problem, I'm not gonna lie. And if the Nick Fuentes interview wasn't bad enough on its own, Pearl has some of the most tyrannical and radical political takes. Da sind wir tatsächlich nochmal von der Schippe gesprungen als Gesellschaft, dass die mit ihrem Ex keine Kinder gekriegt haben. Oh Gott! Ich hoffe, sie treibt ihren Grift so lange weiter, bis die Gesellschaft genug hat und sie in den Wald rausschiebt, da wo sie dann alleine bitte dann ihre Existenz weiter zu Ende leben darf. I've ever heard. I say radical. That's my thing that I say. I feel like I'm gonna explode here. Ugh. If we take a look at some of the things Pearl says she would do if she were in charge of a state in the US, literally all she ever talks about is how she wants to take freedoms away from adult individuals. Gay marriage, if you were governor of some state, would gay people be allowed to get married? No. No. Oh my God. Okay, you are far right. God Honestly? Damn. Really? She has less energy than God. Jeb And Bush. so you're definitely pro-life, so you're definitely going to be banning abortions. Wow. Yeah, I'd ban it all. I'd ban it, yeah. God damn. I would be like, God damn. Wie kann man diese Menschen ernst nehmen? Wie kann man so jemanden ernst nehmen? Über Plattform geben, das reicht schon, dass man das macht. Das ist schon schlimm genug. like 0 abortions. I'd also pursue women that get abortions to the fullest extent of the law, to be honest. Ja, Digga, das ist richtig. Ja, to the fullest Women that like extent try of to the get law. like back alley stuff. they go to jail. Here's a woman goes home and she goes to sleep all the time. Think of it. She's got no energy whatsoever. Okay, Pearl, I know you're gonna watch guess this. it's sense of Stay swim. in the UK permanently. Wanker! Wanker! I know, Wanker. I know. Wanker! Yes, I know, yes. Wanker! You're a wanker! Wanker! Right, quite right. I swear to God, if Pearl ever moves back to the US, I am going to move so far away that I will be able to brag about it. I would... Wieso wohnt sie in England? Das ist deutlich zu nah an Deutschland. Warum wohnt die in England? I would rather tear out my brainstem, carry it into the middle of the nearest four-way intersection, and skip rope with it, than go on living where I do now. So just to quickly summarize Pearl's political positions, she thinks women shouldn't vote and that the 19th Amendment should be revoked, and she says if this was Pearl's world, she would ban birth control, she would ban abortion, she says she would ban gay marriage, and she says she would ban child support and alimony. Die wird Child Support wird sie verbieten. Und Alimente. Digga, was? Ihr brennt der Helm doch komplett. I would ban child. Stell dir vor, dein Mann stirbt. Was machst du dann? Ja, Pech gehabt. Pech gehabt, das Kind muss jetzt verhungern. So, du kannst als Single-Mutter kannst dich vielleicht nicht durchbringen, so. Ich meine, ja, Sozialsystem in Amerika existiert eigentlich nicht wirklich so. Pech gehabt. Child support. I would ban. I would ban alimony. I would ban all this government shit. Naski, nada. I would ban you from opening your mouth if I ever got elected into office, Pearl. Ja.
God damn, G! You got him! Woo! You got him! Ah! Right, that was Fire! Holy shit, dude! In all seriousness, it doesn't matter what the topic of discussion is. Anytime someone's advocating for something that involves taking rights away from American citizens, I am 100% against that, no matter what it is. Because as any grown adult knows, Gegen Waffenrechte, das ist based. Waffenrechte wegnehmen von American Citizens, based. Wichtig und richtig an der Stelle. Ihr habt viel zu viele Waffen und die können damit nicht umgehen. if you give someone an inch, they will take a mile. Things get to terrible places one tiny step at a time. You know, if I encroach on you and I'm sophisticated about it, I'm going to encroach 2 millimeters. I'm going to encroach right to the point where you start to protest. Then I'm going to stop. Then I'm going to wait. Then you're going to calm down. Then I'm going to encroach again right to the point where you protest. Then I'm going to stop. Then I'm going to wait. And I'm just going to do that forever. Normally I could Wichtig, da nochmal Kermit einzublenden, weil Jordan Peterson ohne irgendein Meme oder irgendwie ohne ihn irgendwie zu parodieren, einfach nur stehen zu lassen, das geht nicht. Er ist der nächste Red Pill Troll. couldn't care less about what someone else's political opinions are, because at the end of the day, it's just an opinion. It doesn't really matter at all. Most people in Congress aren't going on a podcast just to talk about how being black and gay are the same thing. But when you're advocating for rights to be stripped away from the average person and you have millions of followers, I do have a problem with that, because it's very, very easy to speak out against these things and encourage your audience not to do these things without advocating for them to be banned, because we know for a fact what the outcomes of advocating for tyranny is. Ja. Digga, ahnt mal, wie racist das eigentlich von Disney ist. Bro. Der fuck. Mehr Stereotyp geht nicht, Alter. Disney, Schmutz. So Pearl, I mean it when I say this. Keep these takes in the UK and stay the hell away from me. Because if you come back, the first thing I'm gonna do is advocate for you to be deported. Get ready to learn Chinese, buddy. It won't be long before we deport your dumb ass permanently. You trash ass motherfucker. Fuck out of my face with that bullshit. Now, I do have to say, the rise of all these popular red pill figures only exists because of radical Es wird schon reichen, dass sich nicht jeder Dulli vollautomatische Waffen kaufen kann. In der Schweiz kriegt man dann auch alle möglichen Waffen, aber man braucht einen Waffenschein und einen Strafregisterausweis. Ach ja, und Sturmgewehre gibt es nur in zivilen Ausführungen. Und wir haben hier so gut keine Waffengesetz. Keine Waffengewalt, also funktioniert's. Digga, ihr seid die fucking Schweiz. Ihr habt 10 Einwohner. Ihr seid kein Beispiel. In Amerika sterben mehr Menschen an Waffentoten, als in der Schweiz Menschen leben. Ihr seid kein Beispiel. Euer Modell kann man nicht anwenden an Länder wie Amerika. Und dann das politische Klima und das Upbringing von Amerikanern. Das kann man nicht vergleichen. Gar nicht. Die Amerikaner müssen demilitarisiert werden. Das amerikanische Volk muss demilitarisiert werden. Manche Amerikaner besitzen fucking Panzer und sind besser bewaffnet als die scheiß Regierung. feminism, because if you look up the definition of feminism, it is a very, very rational thing. I think you would have to be crazy to disagree with what's written here. But the fact of the matter is that a lot of the discourse around modern feminism, specifically online, has become very radicalized. Also sind 2 von 10 Schweizer gerade im Chat. Kann man sagen, ja. Kann man sagen, ja. Die halbe Schweiz ist gerade im Chat vertreten. In Chicago werden gerade jedes Jahr auf der Straße mehr Menschen erschossen als in beiden Irakkriegen zusammen. Ja, die Amerikaner töten sich effektiv schneller, als sie in anderen Ländern andere Menschen töten. Feminism is a female supremacy movement. Agree or disagree? Gut, okay, aber Gegenargument. Panzer macht bum, 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 bum. I see that Argument. Good point.
Agree. Why? Because I'm a female. I'm a female, so of course I agree. So you think it's at the expense of men? Like women want to be better than men? No, definitely not. Not better than men, but we are better than men. Why do you think we're better than men? I just think we are. Why? I just think we are. Do you think that's a bit sexist? No, not at all. Why? I live with men. I think we're better than men. I do. And as a result of atrocious behavior like that, we have all these red pill people here to balance things out. But the issue with these red pill people like Pearl is that in response to the radical feminism, all these red pill people do is say things like women shouldn't vote so they can try and go viral on Shorts and TikTok. Not today, Satan. And when you say weird stuff like women should continue to contribute to society, but shouldn't be allowed to vote. Amerika. Wir verbieten einfach Amerika, dann haben wir mehrere Fliegen mit einem Stein getroffen. Problem gelöst. All it does is hurt the movement as a whole, and that sucks because I do think there's helpful advice that members of the red pill space say that could absolutely be beneficial to a lot of young men out there. But when one of the most popular creators in the space, like Pearl, is constantly, subliminally encouraging the hatred of women as a whole... Ja, das ist alles nur für Aufmerksamkeit und Geld. Wir können ja nochmal, also vielleicht einmal vor Augen halten so, Justpearlythings. Die macht mit ihrem YouTube-Kanal im Monat $200.000. Euro. Um und bei. Das ist ein YouTube-Kanal und das ist auch nur geschätzt ohne Placements und derlei Dinge. Die macht an einem Tag macht sie 1 Million Aufrufe. So. All das macht die natürlich nur für Geld. Da sind Streams und derlei Dinge noch gar nicht mit eingerechnet, so, ne? Das macht sie alles nur für Geld. Natürlich, also die glaubt an nichts von dem, was sie da verbreitet. So, das ist ja genau das Widerliche dahinter. Das ist ja genau das Problem. Und Andrew Tate und wie die alle heißen auch nicht. Das ist ja das Schreckliche an dieser Bubble. So, es gäbe ja einen großen Bedarf, so wie es feministische hier Coaches und so gibt und Meinungsmacherinnen gibt, so, die halt eine Empowerment für Frauen machen, was ja auch base ist und wichtig so, sollte es ja auch Empowerment und Healing Coaches und was wie sie alle heißen, für Männer geben, damit Männer halt in dieser Welt, in dem wir halt Gleichberechtigung halt haben, oder dafür kämpfen, dass es noch ausgeprägter ist, halt lernen, selbstbestimmt, glücklich und vor allen Dingen weniger toxisch leben zu können. Also es gibt ja einen Bedarf für Content, der gezielt sich an Männer richtet und ihnen einen besseren Umgang mit sich selber halt beibringt. So. Der gibt es. Aber diesen Bedarf, der wird ausgenutzt und instrumentalisiert, um gegen Frauen zu schießen, um die Erstarkung der Frauenrechte zu diskreditieren und effektiv sich daran zu bereichern. So, das ist halt unglaublich widerlich. Weil Männer suffern hardcore unter Patriarchat. Wir leiden krank. Wir leiden krank. Und das nicht zu acknowledgen ist Wahnsinn. Und absolut cruel. So, das Problem ist, weil das so ist, und das ist ein Fakt, und deswegen brauchen wir den Feminismus, damit wir Männer ja auch Methoden finden, um halt mit dem Suffering, das wir erleiden, halt umgehen zu können, so, weil das ein Fakt ist, dass wir Männer leiden, gibt es Menschen wie sie, die das Problem sehen, das Symptom, und vermeintliche Lösungen, Populismus und Polarisation und Anfeindungen und Sündenböcke und solche Geschichten auf dem Silbertablett liefern, für vulnerable, leicht zu beeinflussende, sehr verzweifelte Kerle. Das ist das Widerliche. Und es regt mich so auf. To millions of people across the world on a monthly basis, of course, most normal people aren't going to want to be associated with this type of STD-infested atrocity. We figured out how to do this thing, and now we're pretty successful in A's. You know, we're both triple-digit notch count. He's in the quadruples. And the sad part is that Pearl could actually help people that are struggling with dating if she weren't such a fraud and if she made some sort of an attempt to be her authentic self. But the fact of the matter is that Pearl's show isn't actually about the message. It's not about helping people. It's about making the most amount of money while putting in the... Mit dem Problem der Leute. Genau das ist das Ding. Ohne Aufwand. Die Talking Points sind ja immer dieselben, ohne Aufwand, weil sie einfach nur dieselben Sachen Zwecke neu verpackt oder halt einfach nur wiedergibt und als
und aufgrund der Tatsache, dass sie Frau ist, davon neu profitiert, ohne Aufwand diese Probleme ja einfach nur bestätigen, dass sie existieren, aber halt dann einen Sündenbock aufzeigen, der die Ursache des Problems ist. So, und trotzdem liefert sie keine Lösung und nimmt keinen Schmerz und Leid oder sowas. So. Was sie macht, ist, sie macht sich reich damit. Und das ist halt ekelhaft. Sie ist halt die AfD oder Rechtspopulismus, reaktionärer Rechtspopulismus in der Dating-Szene. Least amount of effort by repeating the exact same words that other people have already said in front of a camera for more than 10 hours a week. And long term, because of frauds like Pearl, this red pill stuff is going to die out because it's content that's based on giving advice to others, but the content itself is not focused on the best interests of the viewer in any way. What are you, stupid? Then how do we make money from those people? Well, it's not about the money, it's about the message, right? Wait a minute, whoa, you don't actually believe this crap, do you? And when you combine that with the fact that es gibt eine South Park-Folge zu den Red Pill Movement. Oh shit, die muss ich sehen, Alter, die muss ich sehen. a lot of the content these red pill people make is terrible and redundant, this is a trend that's dying, and you're more than welcome to come back to this video in a year and remind me that I was right. And Pearl's channel specifically will die out, and that's solely based on the fact that she fights radical feminism with reactionary anti-feminism. So at the end of the day, it's just two sides of the same coin, and it's the grifters like Pearl that ruined what could have been a great thing to help swing the pendulum back to the middle. Oh man, you're just ruining it. Look at my lips, you're ruining it. Ruining the fun for the next man. In my opinion, when it comes to this red pill and blue pill stuff in general, the less of a team that you're on, the better off you'll be. I mean, just look at these losers who watch Pearl's live streams, who sit in their rooms by themselves watching the second worst podcast on all of YouTube just to pay a multi-millionaire money so they can insult random women on the internet. Are you an irrational, radical, anti-feminist? Well, here's a tip. Get laid, you fat piece of shit. But this is the type of behavior that this blue and red... Letztendlich kommt das echt dabei hinaus, so, ne? Dass du einfach echt nur die Videos von ihr guckst so und irgendwelche Frauen in den Chats oder in den Kommentaren beleidigst. So. Das machen ja effektiv ihre User nur, weil was nehmen die aus ihren Streams mit? Nichts. Die liefern ja nichts. Außer Hass gegenüber Frauen. Stuff encourages, because when you pick a team and you never Werden radikale Feministen nicht von allen kritisiert, inklusive normal denkenden Feministen? Ja, obviously! Ja, natürlich! So, die Feministinnen, die schreien Kill all men und wir müssen Jungs kastrieren und was weiß ich, und da gibt es Frauen, die haben solche Talking Points. So. Natürlich werden die von den Menschen kritisiert, die sagen, alle Menschen sind gleichberechtigt und sind gleich viel wert und wir sollten ein Leben, eine Gesellschaft schaffen, in der sich jeder wohlfühlen kann und dementsprechend mit Respekt behandelt wird. Natürlich werden auch radikale Feministen oder extremistische, die nach Gewalt schreien und sowas ja, auch von moderaten, based Feministen kritisiert. Obviously. So, also, so wie aber auch gemäßigte, nicht immer, leider viel zu wenig, aber auch gemäßigte, im rechteren Spektrum, im traditionelleren Spektrum, Menschen wie sie oder halt die Fresh and Fit und solche Dudes so, ja auch kritisieren, dass sie sagen, das ist einfach nur Grifter, die irgendwelchen Stuss reden. So, ein traditioneller Mann und eine traditionelle Frau hört Pearl reden und denkt sich ja nicht, ja, die repräsentiert mich. Denkt sich ja keiner. Niemand denkt das. Also, niemand. Das ist völlig lost. Das zu glauben so. Sie ist ja nicht mal traditionell. Sie ist eine Businessfrau, die Karriere macht, Mitte 20 ist, auch nicht Jungfrau, also sie steht für nichts, für das, was sie propagiert. Sie meint, für eine Gruppierung zu sprechen, zu appellieren, zu der sie nicht gehört, die Gruppierung claimt sie ja auch nicht als Mitglied. Deswegen, ja, also, das hier ist einfach nur ein großer Money Grab. Die versuchen jetzt mit einem sterbenden Trend noch so viel Geld wie möglich zu machen. Diese Red Pill-Bewegung stirbt auch aus.
deviate from the ideas of that team, the more you start to blindly follow the ideas of that team, and the fact of the matter is that that team's not going to be right about everything, and it often results in absolute brain rot like this. All women are queens. If she breathes, she's a god! There's a little bit of truth there in the middle. Was zur Hölle haben wir da gerade gesehen? Was zur Hölle? Wo kommen diese Memes her? Leider muss man nur einen Monat TikTok nutzen und bekommt nur noch Videos von ihr. Ja, genauso funktioniert der TikTok-Algorithmus, aber auch YouTube Shorts pusht ihren Content so hart, weil ihr Content darauf getrimmt ist, mit möglichst wenig Aussagen so doll zu polarisieren wie möglich. Und gerade auch Reels, auch Instagram Reels, die nehmen das ja auf, dass du kurz innehältst und das anhörst. So. Ob du es gut findest oder nicht, ist irrelevant. So funktioniert Populismus ja. Polarisiert, du bleibst kurz stehen, der Algorithmus checkt, alles klar, das verfängt sich und du bekommst mehr davon. Und deswegen verfängt sich das. Ich habe mir da bei der TikTok aber nutze ihn, aber ist gar nicht. Ja, es endet halt nicht bei TikTok. Alle Kurzformat-Videos funktionieren. Deswegen, da TikTok in die Verantwortung ziehen oder als das Problem abzustempeln, ist halt zu kurz gedacht. Weil auf YouTube Shorts ihr Hauptkanal, ihre Hauptstandbein, hat sie die meisten Aufrufe, hat sie die meiste Traction. Und auf Instagram funktioniert es genauso. Das ist ja genau und Facebook Stories und sowas so. Deswegen, man kann da TikTok bannen und sagen, ja, das ist Schmutzplattform, das will ich nicht haben, so. Aber entkommen kann man der Art von Polarisierung nicht. Weil diese Polarisierung darauf ausgelegt ist, in Kurzform Videos viral zu gehen. Deswegen haut sie ja auch solche Takes raus wie Frauen sollten nicht wählen dürfen. Weil man weiß, wenn du als Frau das hörst, dann denkst du erstmal, was zum Fick? Als erster Gedanke, so was zum Fick. Oder sie sagt, wenn Männer wenn Männer fremdgehen, dann ist das nicht ganz so schlimm. So, was ja offensichtlich, wenn Fremdgehen ist in einer Beziehung, ne, ist ja offensichtlich ein Vertrauensmissbrauch, sonst wäre es ja kein Fremdgehen, sonst wäre es ja offene Beziehung oder was weiß ich was. So, ein normaler Mensch denkt sich erstmal, was bin ich da hörend? Und ab dem Punkt hat sie ja schon das erreicht. Ab dem Punkt hat sie ja schon erreicht, was sie erreichen wollte. Obviously, neither of those statements are true. You probably shouldn't be so blue-pilled. Nun nicht haben schützt. Nee, eben nicht. Du hast ja YouTube. Und du hast eventuell auch Facebook oder Instagram. Du müsstest komplett aus Social Media dich zurückziehen, also keine Social Media Kanäle haben. Dann wirst du geschützt. Also nicht im Internet passieren. Dann wirst du geschützt. Und das auch nicht wirklich, weil auf Twitch ist sie ja auch unterwegs gewesen. Oder mittlerweile auf Kick oder auf Rumble. Social Media ist das Problem. Diese Menschen nutzen die Viralität von Social Media, um sich zu verbreitern mit ihren Ideologien. To the point where you're taking your wife's last name and doing photo shoots for your wife to post on OnlyFans. My girlfriend started an OnlyFans account, and I'm totally fine with dudes jacking off to pictures of her on the internet. I'm a cock. I'm a fucking cock, guys. Yo, like, share, and subscribe. But on the other hand, Werde ich auch nie verstehen. Das will ich auch nie verstehen. Warum manche Menschen das geil finden, zuzugucken, wie deren Partnerin von einem fremden Dude geschnackselt wird. Das werde ich nie verstehen. Also, I don't judge, do you, aber ich bin da raus. Also, ich bin da komplett raus, nee. Also, weiß ich nicht. Das finde ich merkwürdig. You also probably don't want to be so red-pilled to the point where you think women shouldn't be allowed to vote and drive motor vehicles. Did you really drive this here? Women should not be driving cars. It's dangerous. Allein der Gedanke ist schon ganz wild. To society. This is why Western civilization is going down in the pooper. Because women are driving cars, they're making decisions. We're all going to die because of women. So all I'm saying is be a normal person and don't watch Pearl's content. Wie geil ist bitte der Pepe? Wie geil ist der Pepe?
In conclusion, if there was ever a woman that should stay in the kitchen, that would be Pearl. I'm a good cook. Okay. I will say, I've been learning. Actually, no, because that would be disrespectful to kitchens across the world. Keep cutting this on. And plus, if Pearl actually practiced what she preached and became a traditional woman with a cookbook, how else would she be able to produce hundreds of thousands of dollars a month by just having the exact same conversation 4 times a week? If you want to help, please consider sending a super thanks below. Every donation helps, and it helps make what we do possible. I don't know, Pearl, it doesn't sound very traditional to ask your incel pay pig fans to send you donations. Beta! Beta. Beta Bear! But again, Pearl is Ich check den everything Kerl nicht, ne? Ich check den Kerl nicht. Ich weiß wirklich nicht, was bei dem abgeht, aber den check ich krass nicht. she tells women not to be, but on the other hand, Pearl is an inspiration to millions of women across the world of exactly what not to be like, and more than anything, she's an inspiration to every human on Earth that with nothing but a microphone, some luck, and some subpar communication skills, you can become a millionaire by just talking out of your ass for a living. I'm not even joking when I say this. I would rather watch this video. Today we are going to be going over 5 Minecraft YouTubers who've sworn Then ever click on a Justpearlythings video ever again, because making this video genuinely ruined my life. I have crippling depression. I think I need a 1-month-long vacation after everything I've endured over the past few weeks, so don't be surprised if I take a long break, guys. Pearl, if you're watching this, I just feel like the truth comes. I'm just a big believer in the truth comes out eventually. If you guys like this video, I think you might like this one on the screen right now about Keemstar, or maybe this one about iDubbbz, who's actually one of the biggest advocates for the Red Pill movement on Earth today. How am I the simp? How am I the simp? I want to know. If you're not a simp and you want to support the channel, you can become a member. Who the fuck is iDubbbz? Ja, die Frau ist legit einfach furchtbar. Also, wenn die dann wirklich daran glauben würde, so, ne, dann hätte sie vielleicht noch ein bisschen redeemable Qualities, so. Aber sie verkauft einfach und nimmt in Kauf, dass Hunderte bis Tausende Frauen auf diesem Planeten gehatet werden, teilweise sogar attackiert werden, weil sie gibt ja Plattformen für die Anfeindung gegen Frauen. So, das nimmt sie in Kauf, um sich selber dann auf dem Nacken dieses potenziellen Leids bereichern. Das ist einfach geisteskrank schlimm. Schlag mir gerne zu amerikanischen YouTube-Videos gerne Vorschläge in den Videokommentaren, in den Videokommentaren unter dem Video. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich sagen möchte. Ja, ganz ehrlich, das Video hat mir kompletten Brain Damage gegeben, dementsprechend kommentiere gerne andere Creator aus dem amerikanischen Space. Wir reagieren regelmäßig in dieser Playlist auf englische Videos aus dem amerikanischen Raum. Dementsprechend werden wir uns ein weiteres Schleudertrauma im Stream holen wegen diesen Kommentaren. Also haut die raus, damit wir auch weiterhin leiden können. Alleine leiden ist langweilig, deswegen leiden wir im Kollektiv. Lasst ein Like da, abonniere meinen Kanal, schenkt mir $1 Million und tschüss.